me the beginning and the end. Bach is everything. You can dive in different directions and always find something different on him. I started to find my own way to go into Goldberg, to this kind of cathedral of music. And then I contacted Owen Belton, and we decided to take the leap of faith and try to make our own reading on this incredible work and also address something different with it, which is the idea of what happens with your body when you go to sleep. Everything that has to do with sleeping, dreaming, nightmares. What is your physical state, your mental state, about life and death? And all these existential questions that are in the music from Bach. Bach is such a famous composer, so my first thought was concern, I guess. But Goyo told me not to worry about that and just go in with an open mind and just see what happens. So we just went in with the approach that we would be open to using all kinds of different instruments, and sometimes my voice is in there adding like a layer of melody. That was kind of inspired by Glenn Gould, his second recording of the Goldberg variations, his humming, so that definitely became a kind of a character in the score as well. Diesmal haben wir nicht so große Orchester, sondern ein bisschen kleine Besetzung. Das könnte mehr sensibel klingen. Und wir müssen irgendwie eine gute Balance dazwischen, zwischen Orchester und Tonband und Klavier finden. Goyo hat mich immer gebeten einen starken Klang. Und es gibt so starke Link, zwischen Choreografie und Musik. Es gibt einige Nummern, in denen Tänzer genau Rhythmus brauchen, also nur 3 oder 2 Sechzehntel. Ja, ich war begeistert. So kann man so detailliert Choreografie machen. Cada artista está vestido de una manera diferente. Hay un universo común en el que estéticamente todo tiene un parecido, pero no hay dos siluetas iguales. En la segunda parte se ha aplicado a través de la técnica de sublimación impresa sobre un tul, y este tul está superpuesto encima de otra tela metalizada, oscura, como color antracita, que es lo que le da este brillo que nos recuerda un poco como al mercurio, algo que no está totalmente fijado. We talked with the dancers, and we also went through experiences that they could bring forward to it. For some numbers where we are addressing something very personal that has to do with your own fears and your own nightmares. Dieses Thema von Traum, Schlaflosigkeit, ist man wach, träumt man. Das war für uns sehr, sehr interessant. Wir haben uns einen
kinetischen Raum ausgedacht, der sich in viele Richtungen bewegt und der dann auch lichtdurchlässig ist und dann auch lichtreflektierend ist. Das heißt, er ist manchmal sehr offen und brillant und manchmal ist er sehr zu und sehr opak und dunkel, obwohl er auch dann reflektiert. Und dass die Tänzer dann durch alle Wände durchlaufen können. Sie sind sehr schnell auf der Bühne und verschwinden auch sehr schnell. Und diese Kombination mit der Kinetik war sehr interessant, um diese Traumzustände zu schaffen. We created Goldberg in 2022 and now it's 2025. It's a different company, it's a different me, and I find again new readings on his music and new ways of interpreting it. So I think also for the audience, there is always a new experience, it's always a new way of understanding the piece because Bach, he allows also that space. He's not someone that is telling you what to feel, but he's just proposing ideas. And I think with my work, I try to come near to that.